Welcome to Gods on Hands. ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുഷ്ടിയുടെ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം. കേവലം 300 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ഈ അവയവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമോ അവിശ്വസനീയമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിന്നുപോയാലോ ജീവൻ തന്നെ പൊലിഞ്ഞു പോകും. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്ന കടമ നിർവഹിക്കുന്ന അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു കാർഡിയാക് സർജനാണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. കിസൈസ് ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് കാർഡിയാക് സർജൻ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് നമ്പ്യാർ. വെൽക്കം ഡോക്ടർ. Dr. SreePriya, thank you very much. It's an honor to be on this show. ഡോക്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു കാർഡിയാക് സർജറി എന്നുള്ള ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത്? It's a long journey. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 20 കൊല്ലമായി കാർഡിയാക് സർജറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ആം ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു, പൂനെയിൽ, ഇന്ത്യ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സർജറി ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കാർഡിയക് സർജിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് കാർഡിയാക് സർജനായിരുന്നു. അവിടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് സർജറി. എൻ്റെ 2 മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എക്സലൻറ്റ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് അതിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവുന്ന മുമ്പ് ഒരു 1000 കേസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഈവൻ വെൻ ഐ ബിക്കേം എ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. ഐ വാസ് വെരി ലക്കി. ഇന്നലെ 2 ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പണിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലീവ്ലൻഡ് ക്ലിനിക് ഹാർട്ട് സെൻറ്റർ അവരെന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തു ലണ്ടനിൽ. എനിക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ സ്റ്റേറ്റ് ഒഹായോ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ലൈസൻസും തന്നു, വിച്ച് USA നോർമലി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാണ്ട് ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. എന്നെ സ്ട്രേറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് ക്ലീവ്ലൻഡ് ക്ലിനിക് ഹാർട്ട് സെൻറ്റർ, നമ്പർ 1 സെൻറ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ്, ഞാൻ അവിടെ ഒരു 5 കൊല്ലം പണിയെടുത്തു. അവിടെ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്, വെൻട്രിക്കുലർ അസിസ്റ്റ് ഡിവൈസസ്, മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറീസ്. ഐ യൂസ്ഡ് ടു ഡു ഒരു 600 കേസസ് എ ഇയർ. വെരി ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് പേഴ്സണലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഡൽഹിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഞാൻ കാർഡിയാക് സർജറീൻ്റെ ചെയർമാനായി. 2011 ഞാൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് ഐ സെഡ് കാർഡിയാക് സർജറി ഞാൻ തുടങ്ങിയത് 2000 മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് ബൈപ്പാസ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേർണം തുറന്നിട്ട് 10 years ഞാനത് ചെയ്തു. I found the difficulty patients, especially diabetics, especially among the Indians, diabetics very, very high. So healing വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ വെയിൻസ്, കാലിൻ്റെ വെയിൻസ് എടുത്തിട്ട് നടക്കാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. സോ ഓരോരോ കൊല്ലം, ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ, ഏഷ്യൻസിൽ ഒരു യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ബൈപ്പാസ് സർജറി അല്ല, യങ് 35 to 55 വരെ. Whereas Westerners between 55 to 75. So a productive age group, they are on the higher side. പക്ഷേ നമ്മൾ young families, young population, ഇപ്പോൾ husband earning ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിഗ് പ്രോബ്ലം.
സോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഐ സെഡ് യാർ നമ്മളൊരു സ്മോൾ ഇൻസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? സോ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ 2011 ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ബിഗ് ഹിറ്റ്. For the last 11 years ഞാൻ 1,400 കേസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സലൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യണം. ഇത് അമേരിക്കയിലെ വലിയ വലിയ ജേർണൽ ഓഫ് കാർഡിയോതൊറാസിക് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജറി, ആനൽസ് ഓഫ് തൊറാസിക് സർജറി, ദീസ് ആർ ദ വേൾഡ് ടോപ്പ് ജേർണൽസ്. അതെല്ലാം പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2 കൊല്ലമായി ഞാനിപ്പം ദുബായിൽ വന്നിട്ട് അഗൈൻ 95% നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ത്രൂ കീ ഹോൾ സർജറി. Especially in Dubai, expat population, Asians ജാസ്തിയാണ്, ബ്ലൂ കോളർ വർക്കേഴ്സ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റെനോട്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can say he's lost his job. He's 32, 35, 40, ചെറിയ ഫാമിലിയാണ്. സോ പ്രീവിയസ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റെനോട്ടമി. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കരിയറിൽ 8,000 കേസസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് 1,500 ഞാൻ സ്മോൾ ഇൻസിഷൻ സർജറിയിലാണ് ചെയ്തത്. വി ഡു എവറിഥിങ്, ഹാർട്ട് ബൈപ്പാസ്, വാൽവ്സ്, ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ദ ലേഡീസ് they like it because there is no scar. Bypass under this side, valves under this side. So there is no scar. So the lady also feels very good about it. So I keep telling myself, why didn't I do it from 2000 onwards? പക്ഷേ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. So in 2011, we were able to do this. ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് they were able to do only one graft. ഹാർട്ടിൻ്റെ മുന്നപ്പുറത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ്. പക്ഷേ now we are able to do multiple grafts behind the heart. And please do remember, നമ്മളൊരു ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ടിലാണ് ചെയ്തത്, ഹാർട്ടിനെ നിർത്തൂല. പക്ഷേ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് വാൽവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ then we stop the heart. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 95% ഓഫ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദുബായ്, ഞാൻ കീ ഹോളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ പോകുന്നുണ്ട്. they want to learn. End of the month ഞാൻ കസഖസ്ഥാൻ പോകുന്നുണ്ട്. they want to learn. സോ പിന്നെ ഈജിപ്റ്റ്, ഇന്നലെ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ആർമീൻ്റെ സർജൻസ് എന്നോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു, they want to learn. So we are spreading this so that myself alone I can do a number of cases, but if there are so many hundreds of surgeons you can train, പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ the humanity gets a lot of benefits in this. പിന്നെ most important thing we do, especially in these young people, ഇപ്പം നമ്മൾ കാലിൽ നമ്മൾ വെയിൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൻസ് ബ്ലോക്ക് ആവും. പക്ഷേ God has given us 2 mammary arteries, internal mammary arteries, left and right. ഈ ബ്രസ്റ്റ് ബോണിൻ്റെ 2 centimeters it runs. ഇതിലൊരു 95-year-old man നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും these arteries are pristine, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് അതിൽ 2 കെമിക്കൽസ് ഓടുന്നുണ്ട്, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് EDRF. സോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ 1-time ഓപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 35-year-old മാൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he will go on till about 80-85 years without any issues. Where a lot of people who come to me are blue collar workers. ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he's lost his job. So you have the small incision, within 2 weeks you're back to work. നിങ്ങൾ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആയെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗോൾഫ്, you want to do weights. So much so that Australian ആൾ വരും, Westerners fly here. Last week I did an Englishman here. They are coming here because നമ്മൾ whole world നമ്മൾ 7 or 8 surgeons ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യുന്നു. And but the young lot, the young boys and girls who are becoming heart surgeons, they will propagate it because this is tremendous benefit to the the public. Nambiar's technique. 2010-11 I started this. ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയാലും 150 കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് I presented it in Los Angeles in the World Minimal Access Surgical Conference. People were shocked, what is this going on over here? And then I published in the innovation paper, എന്താ പറയുക, ഇസ്മിക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയൂ. They validated it and they called it the Nambiar technique, in which what we do, ഹാർട്ടിൻ്റെ 3 sides of the arteries ഉണ്ട്. Left ostia divides into 2, LAD and ഇത്. And on the right side നമ്മൾ arterial grafts വെച്ചിട്ട് ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ടിൽ 3 ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. So you can put it on the if it's allowed. Okay. If it's allowed.
So, ഇത് സാധാരണ ഒരു കോമൺ മാൻ എത്രമാത്രം അഫോർഡബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അവരുടെ കേസിൽ? ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഞാനിപ്പോൾ ആസ്ട്രലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 6 മാസമായി. ഞാൻ മറ്റേ സുലൈമാൻ ഹബീബിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. സുലൈമാൻ ഹബീബ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, ഇവിടെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ വി ടേക്ക് മീഡിയം ആൻഡ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മളെടുക്കും. ഈവൻ അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അവർ കൺസ്യൂമബിൾ യൂസേജ്, ബിക്കോസ് എനിത്തിങ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ നോക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ 10 ദിവസമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദെൻ നത്തിങ് യു ഡു. നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 3 to 4 days. Patients walk 2 flights of steps immediately after on the 4th day, only then I discharge them. That is the license to go home. Okay. So, ഇതിൽ ഒരു 15 days കഴിഞ്ഞാൽ I tell them, okay, നിങ്ങൾ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. If you are a executive, you want to play golf, you go and play. You want to go to the gym, you want to go anywhere, please go ahead and do whatever you want to do. Because എന്താ, we are not breaking, we are not fracturing anything. നമ്മൾ ഈ റിബ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. And not only that, instrumentation, the cost is not very much because regular instruments are normally used here. So that's why the consumable cost and the length of stay cost from date of admission to the day is discharge is very small. Recovery period also. Actually, cost of consumables and stay is less than an laparoscopic cholecystectomy or a heart surgery. Yeah, a small incision. People are happy. കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 year you can't even see the scar. സോ ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ബൈപ്പാസ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെൻഡിങ് മെത്തേഡ്സ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നമ്പ്യാർ ടെക്നിക്സ് കൂടുതൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാൻകൈൻഡിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. Absolutely. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? What is why do we do bypass? എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? We have got 2 major arteries, left coronary artery and right coronary artery. Left divides into 2 and the right is obviously. Idilinda, as we grow, is like a tube. As we grow, adile cholesterol, calcium, and it becomes narrow. So what happens is, when you're exerting something, our blood supply illa. So the heart struggles. This is what is called a block, right? That is a stenosis or block. So when the heart struggles, he can't speak. The only way he can do is either have a heart attack or he can have angina, chest pain. So especially in Asians, chest pain and anything close to it, go and check it, because Asians are very prone to heart disease genetically, diabetic, and because of the work stress. These are the 3 things. So blockages indangile, what can we do? Either we can treat it by medicines, adoru limit vare. Pinna we can put stents. Adu parnal stent nu parnal oru cheriya idana, it will open that blockage. പക്ഷേ the stent unfortunately treats only that part. സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു 5-6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും സ്റ്റെനോസിസ് വരും. സർജറി ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ തിങ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 20 years ആയി ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഹാഡ് 1 single complaint back. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ മൈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, നത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ, നോ കംപ്ലയിൻസ് അറ്റ് ഓൾ. അപ്പോൾ ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then it lasts forever and ever and ever. So surgery is the most beneficial. And അതിൻ്റെ മുകളിൽ മിനിമൽ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് the combination is too good. And you can do it. I have done people who are 140 kilos. I have done people who are 91 years old. They walk out. This is a big problem. But sometimes, yes, we are very careful in how we do these things. Anesthesia എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം നോക്കും, ECG എല്ലാം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ only then we take this thing. Because for me, patient has walked in, has to walk out. Life is more important. ഡോക്ടർ എത്ര ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര ഒരുപാട് കേസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല? 1,500 cases ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Out of which 1,000 we have published. 500 കേസ് ഇപ്പം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. So that is on the process. നമ്മുടെ survival is about 99.7%. We are not gods. We cannot have 100%. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡോക്ടറിന് മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ? റീസെൻ്റ്ലി ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, ബൈപ്പാസ് സർജറിനെക്കാട്ടും മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കേസ് ഇന്നത്തെ കലീസ് ടൈംസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു യങ് മാൻ, 32 year old,
ഒരു ഷെഫിൻ്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഷെഫിൻ്റെ കാര്യം. യങ് മാൻ, 32-year-old മാൻ, ചെറിയ ഫാമിലി, വന്നു വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെഫറായി. സോ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു എയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ആർട്ടറി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ഹാഡ് എ ഡിസെക്ഷൻ. നമ്മൾ ഉള്ളിയില്ല, ഉള്ളിൻ്റെ മാതിരി അത് ഇതായിപ്പോയി, സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോയി. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 1 channel of blood, 2-3 ചാനലായി. ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് കൻ ബേസ്റ്റ് എനി ടൈം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബലൂൺ. പ്ലസ് പുള്ളിക്കാരന് വേറെ എന്തോ ഒരു SLE എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റിറോയിഡ്സിലായിരുന്നു. And because of that, the aortic size also became very big. This is very rare among SLE patients. I read the literature. ഇയാൾ 5ാമത്തെ 6ാമത്തെ whole world. Okay. And when he came over here, ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളോട്, see, best centers in the world, 50% നിങ്ങൾ സർവൈവൽ ഉള്ളൂ. 50%. We had a small baby. This is one thing I'll never forget. ചെറിയ മകളുണ്ടായിരുന്നു. He said, sir, I want to be there when this person gets married. So it was more of a tension. Plus he was, I think his blood group was B negative or something on top of that. So it was everything combined together. And he was very specifically told by the cardiologist that, because I got a lot of experience in aortic dissections, especially because it's a Western disease. Jasti, you'll find it among Westerners, because they live longer and all that. So USA, UK, and so I'm pretty good at that one I do. But still, the mortality is very high in these cases. And we did through a less invasive approach, and thanks to God that he was discharged from the hospital on day 4. He's doing very well. He's found a job. I mean, a new job as a higher manager or something. And presently he's, I think, working 12 hours, 14 hours a day, supervising other people. He's very happy. And, well, other thing was, the aorta rupture cheese. When I opened, I found a lot of blood inside. It was just about to burst. Okay. It was a matter of hours. Few more hours, and then it would have been very difficult to get him out of this thing. So aorta, just at the beginning, we have something called an aortic valve. That was leaking. So he's only 32. Now, for artificial valve, every 10 years, they have to change the valve, especially tissue valves. So I repaired the valve. So he's got the native God-given valve. Okay. And that will last for him till the day. It's a permanent technique, yeah. So adun cheese it is. So we were able to, get him out of trouble. And actually before that, we had a Pakistani gentleman. He was also the same thing. Actually, he came with some seizures, epileptic seizures. So they were doing MRI, brain and this and that and all that. In Arovar chest out a big aortic dissection. He also went home on day 4 or day 5. And yes, these were the 2 very major cases. But the Serbian gentleman was very difficult, very, very difficult, because he was on steroids for 20 years. He was on, from a small child, he was 12 years old or something, he was taking steroids. I was very worried. Steroids, infections, and So what we did was, our dissected aorta, we put a tube graft. Okay. The tube graft repaired the aortic valve, and then we came out and did a good job on it. ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇപ്പം ആസ്റ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കേസുകൾ വന്നാലാണ് ഈ അപ്രോച്ചിലൂടെ പോകാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. See, keyhole surgery or minimal access surgery, 95% of times you can achieve better. But certain pitfalls are there. We have to be aware of that. When you should not do. The mark of a good surgeon is to know what not to do. You can train and make them operate, but you should know. Patient has walked in, patient has to walk out. Most important thing, college, do no harm. So we should know what are the times when you should not do it. Let us say,
sudden heart attack. He's in a critical condition. You cannot do keyhole surgery. One. പുള്ളിക്കാരന് സിവിയർ ആസ്മ, സിവിയർ heavy smoker, lung function ഭയങ്കര പുവറാണ്. Will not do that. Some people who got ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ സ്പൈനിലുണ്ടാവും. Okay, a very bent spine. So that is one thing. Those things we cannot do. And otherwise, majority of the times, we are able to do this. 2011 നമ്മൾ തുടങ്ങിയരം indications was a little less. പക്ഷേ ഇപ്പം ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് നല്ലോണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് so we are able to do everything excepting for these sort of things. Emergency situations. After you anesthetize the patient, you see there are a lot of ECG changes, something is not right, don't. Like I said, do no harm. Patient has walked in, has to walk out. So these are the two things which will always keep in my mind. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവുക. Is the incision big or more important, or the patient's life is more important? So 2-3% of times you cannot do it. And what we do is നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനും കൺസെൻറ്റ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് ബിഫോർ വി ഓപ്പൺ we go and speak to the family, see ECG ശരിയില്ല, മറ്റേത് ശരിയില്ല, so we have to do it that way. So they understand. So that is one thing we always tell the family. Someone will go, I myself will go and say, sir, Jana, I think your wife's life is more important, your husband's life is more important, your brother's life is more important. Idana problem, and I got experience. So it's when to do what and what not to do. That is most important. Because namakku 100% patients survive with it in the country. But that may not be possible, but that is our intention. Do no harm. That's most important. Like I said, 99 times out of 100, small incision surgery. There is a 1% chance. If you have emergency, the mortalities are higher. So, we elective already we think this can go wrong. Patient survives. I think that's important. Doctor MI condition where patients immediately we cannot go for this. See, someone with acute MI has had MI 2 days before. MI is heart attack 2 days before. I think stenting is more suitable for him at that juncture to save his life. And these are the 2-3 contraindications. We had a lot of contraindications, but over the 10 years we have gone over that. But there are certain absolute contraindications. If lungs is sherilla, what we do is we use an anesthesia technique. One lung is made quiet, the other lung is breathing. Because only then we can see everything. So if you cannot tolerate one lung ventilation, then what's the use of doing it? So we do all those tests before. We tell the patient, sir, 99 times out of 100 we will be able to do it. But there's a 1% chance we will convert you. ഞാൻ emergency convert you, elective I convert you. That means I've already thought over the things. I tell the anesthesia, I don't think it's good for him. Let us convert. Chronic cases, diabetics, any diabetics who come, most important thing is you have to get the experts, endocrine, pulmonologist. So what happens is your results become very good. Physiotherapist, or your team might work with you, then your results become very, very good. So instead of calling them at 2 o'clock in the morning, kidney all these things. So other than it's you have to prepare. Being an army officer, you have to know where your enemy is, and then they'll shoot you. So we know exactly, okay, what do we do? A plan has to be made. If you go without a plan, you will not succeed. രംഗത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണെന്ന് പറയും. അപ്പം സോൺ ഹാൻഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡോക്ടറിനെ എപ്പോഴാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയത് ആസ് എ ഡോക്ടർ ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം വി ആർ ജസ്റ്റ് സ്മോൾ ടൂൾസ്. ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയ ഇത്ര പ്രിസിഷനിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. എവറി ഡേ ഞാൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണും.
പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നു, ഇത്ര ഒരു പ്രിസൈസ് മെഷീൻ, heart is beating, brain, everything, emotions. Who, see, the human beings are big is because beyond of the our heart. hands. It's impossible. We are nothing. People say all these sorts of things, but we are nothing compared to. Now, artificial hearts and it's like not even 1% of the actual heart. പിന്നെ ഞാനിത് 2011 ഈ കോൺസെപ്റ്റ് തുടങ്ങി. ആക്ച്വലി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 10 years ഞാൻ ഈ ഓപ്പൺ സ്റ്റേർണം ചെയ്തിട്ട് മാമറി ആർട്ടറീസെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഐ സ്റ്റു ഡു ഇറ്റ്. സോ ഐ ബിക്കേം എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. നമ്മൾ നോർമലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ദെൻ ഐ സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഡിഡ് ദ സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി കീ ഹോൾ. And what we used to do sometimes was, we took very simple cases, easy cases, because, even I was new to the technique. So very, simple cases so that the patient goes home. That's most important. So the first 150 cases, thanks to God, we had no mortality, 100% survival. So then I got more of a guts to do more grafts, 3 grafts, 4 grafts, 5 grafts and all those things. And then my team, because most important is the team, anesthesia, your assistant. Cherry hole on it. Everyone can't see. You're the only one. But then we put a camera so people can learn. So throughout the world, I'm teaching the world. I go and teach all these fellows and tell them, initially start well incision chidolu, bypass, fem bypass, there's a heart and a compress so that you're safe. Because a program, something goes wrong, then it's not good. So you have to play safe. And I was lucky that things went on very well. The first 150 cases, 80 were foreigners. 80 were foreigners who used to, when I was operating. They used to come on a Sunday or something, start surgery on Monday. By Thursday, they used to go and see Taj Mahal and then go home. So that's the advantage. That's the biggest advantage of keyhole heart surgery. പിന്നെ ഞാൻ റോബോട്ടിക് സർജൻ വന്ന് വി യൂസ്ഡ് ടു ഡു റോബോട്ടിക്കലി. ഇൻ 2003 ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇൻ ലണ്ടൻ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ, ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ദി റോബോ ഇറ്റ് സെൽഫ് കോസ്റ്റ് $2 million. അത് പറഞ്ഞാൽ 15 കോടി. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമബിൾസ് ഇസ് അബൌട്ട് $4,000. Places like India, you can't do it. Yeah, we cannot afford such. We cannot afford to do that. That's one. And yes, I've done it, but the thing is, you should see the viability. You take from morning to evening to do one case. So it's not worth it. So either you can do it very, very comfortably, give the same sort of benefits to the patient with hardly any. And one thing most important I learned from India was cost management. No one has taught me that. But cost management, other than so because doctors do not know, unfortunately. But India, in the 80,000, come, we'll do the operation. Your life is more important. Profits are later on. So that was very, very important thing which we did. And we did a lot of celebrities. Okay. I can't name them. Governors from Afghanistan, and this Hamid Karzai's uncle. So I got testimonials to all that effect. We've done everything through keyhole surgery. And like I said, 14 cases every month in Delhi used to be foreigners. Now we're going to start the same concept here. The problem in Dubai was it a little expensive. So we have spoken to Ast has been very, very supportive of me. We have reduced the cost, and inshallah we'll soon start getting lots of patients from Kazakh, CIS countries, Nigeria, Kenya. So the marketing team have realized, because our consumable usage is so minimal, like I said before, and and the results are so good. So these two things. Common people kude affordable aayittulla oru Not only affordability, availability, and he has to go back to work. He's 35 years old. If he sits in the home, what do you do there? So to find another job is very difficult. So most important thing is I want him back, labor or construction or whatever, he can do those things. That's most important. And with this technique, it has happened. We have done over 100 and something plus cases. We got stuck because of the COVID. But now again, we're full-fledged. People come 3-4 days, they're home. Okay. Yeah. ഈ
കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സിന് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഡോക്ടറിന്റെ ഈ ടെക്നിക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഡോക്ടർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ചലഞ്ചസിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർ കടന്നു വന്നത്? See, anything you do in life which is out of the box എന്ന് പറയുന്നത് will always be challenged by the conservative minds. Yeah. When Sir Galileo, he said, about the earth going around the sun, the guy was put in jail, right? Yeah. So whenever someone has started a new concept, when Alexander Graham Bell wanted to sell the telephone, they chucked him out of the office. But today, without your cell phone, you can't do anything. So initially, there will always be a resistance. And the people whom we are concentrating on is the younger lot. But the younger lot they want to change. For India, now they're slowly changing into minimal access. I've taught a lot of people while I was in Delhi. So they are starting their own unit. So what I'm trying to say is, when we propagate this technique, we all have our limitations. We propagate this technique to 100 surgeons, they will help 10,000. And the next generation will have to do only this. We cannot be stuck in something which is 70 years old. 50 years old. 1970 first bypass surgery Cleveland Clinic chidadu. We are doing the same thing here. Using the veins, using the mammary, and trying, what we need to do is basically give them the total arterial grafting nearly in every case which is possible and safely. That's the most important. Technologically, doctor എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ? Technologically, what happened was, Felling എന്ന് പറഞ്ഞൊരു company ഉണ്ട്, German company ആണ്. He's been, I think, there for the last 50 years or so. So നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ we said, like, the guy is a very clever guy. Indaki, he said, you use this for 6 months free of charge. Okay. So 6 months I used it. We did some 100 cases or something. Then I bought the instruments. So the instruments which I'm using here is my own. So because it gives so much of benefit to the people. So wherever I go, I take this in a little tray and then do it. So the benefits are tremendous in this thing. So technological challenges, we sat down and said, okay, this is the way ingane cheyanam. Small cut on the lift cheyanam, ellam khananam. So those guys, they're very clever in engineering, the Germans are. And they have done. And they're simple instruments, nothing technical. Simple instruments, simple leverages, we are doing that. So that was one thing which was initially, daunting. They have these long graspers, operating even nangotu. So normal instruments won't work. So they made long graspers, long clip applicators. And the most important thing is, everything has to be done very slowly and steadily. Because you make a mistake, you're in trouble. That's very important. So most important is that we have to do everything meticulously, step 1 to step 10, whatever time in the morning or night it is. So normally I start about 6:37 in the morning surgery. By 2 o'clock, we have finished both the cases. 2 cases or whatever it is. And as you told, a military person എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ഓട് കൂടി. Oh yeah. You cannot go ahead in life without planning. Planning illegally, you're lost. You're a doctor, so you know exactly. For a patient, you'll think, okay, if I do this, it can something, side effects can occur. If I do that, it'll be good for her. So you have made a plan. Not you try this or something like that. Yeah. So ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ലൈഫിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡിയാക് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഡോക്ടറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? See, cardiac health is very important because ഒരു പമ്പേ ഉള്ളൂ. The engine stops, everything stops. There are some things which we can control, some things which we cannot control. The things which we cannot control are genetics. Asians are very prone to heart disease, whereas the Westerners are more prone to the cancers. So that is, genetics is something, maybe later on, genetic engineering and they can do certain things. I'm sure as life goes on, things will be very different. Then comes your lifestyle changes. One of the most important things is stress. Like I know you do yoga. Yoga is something which has been trained for 5,000 years, gives you peace of mind, meditation. Because the moment you have stress, your heart rate goes up, blood pressure goes up, chances of stroke, chances of heart attacks are very, very high. Then what you can do is have a proper diet.
cut down on your red meat, have a lot of vegetables, have fish, chicken, grilled, these other things. Exercise every day, half an hour, walk, reduce weight. Because it's like, if there is a car and there are 10 people sitting in the car, the engine strains. That means if you are heavyweight, engine will strain, the fellow will strain. But if you're lighter, then the engine will move very, very smoothly. So stress, and if you're hypertensive and all that, get it controlled well. Cut down on your smoking and alcohol and all these things as much as possible. Smoking is a big enemy, and I think alcohol in moderation. But the problem is, people have to go out. പുറത്ത് പോയിട്ട് walk ചെയ്യാം, പുറത്ത് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം walk with your family, walk with your kids, play with your kids. These are things which reduce your stress. That's very, very important. So these are the few things which I would suggest. Lead up, what can I say? Other thing is meditation. Meditation is very, 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 very important for. You're an expert on all this. You should be teaching me. ഈ പുതിയ ടെക്നിക്ക് ഡോക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എത്രമാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ 2011 തുടങ്ങിയത്. I think every year 1 million heart bypass surgeries are done all over the world. Okay. Actually, not even 0.05% is to get a minimal access surgery. Today, 25 to 30% are getting it. Another 10 years, the young boys and girls will take it to a different level. And it is for us, our train GM. So that tomorrow and in the future, they give more benefit than what we could give to the patients. Charity-wise, we do a lot of work. Charity-wise, especially in India, only sole breadwinner, bypass surgery, paisa. So we do certain. Even charity, Sheikh Mohammed Al helpful ആണ്. So charities, especially. ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിൽ ചലഞ്ചസ് ആണല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റി സർവീസസ് ഡോക്ടർ പണ്ട് മുതലേ ചെയ്യാറുണ്ട്? Absolutely, very important, very important. ഞാൻ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പഠിച്ചത്. ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ടോപ്പ് ക്ലാസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇഫ് യു ഒരു നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയും, ഒരു മാസത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് £100 or something. ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് യു ക്യാൻ ബി ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ. സോ അവരെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എവ്രി വൺ ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഐ സീൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ വൺ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി, സോ യു കാൻ ബി ട്രീറ്റഡ്. So that concept ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടും I brought it to India, and whatever little we could do, especially below poverty line cards and below poverty line cards, hospital pays 50%, government pays 50%. So that's some percentage നമ്മൾ achieve, so that it is, the hospital doesn't take a hit. But then what happens is your goodwill, hospital, the goodwill increases among the people, and that's very important. Among the people, among the the leaders of the community, that's very, very important. I think a financial aspect is always there, but I think this is very important part of our life, and we do it regularly. So that I still remember this. There was this police commissioner of Delhi, someone working in his house. This young lady, she was 20 or something, or 18 or 19 or something, and they were Kalyanam Tepichinavare. So our father വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട്, സർ പൈസ ഇല്ല, നമ്പർ 1, നമ്പർ 2 ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം ഉണ്ടാവില്ല. So she had a hole in the heart. I did it through a small cut, and I attended a wedding also. You see, so sometimes you have to do all these things. You have to do all these things within reasonable limits. So ഇനിയും വരുന്ന യങ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനു വേണ്ടി എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ ഡോക്ടറിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ? See, we are planning certain things which is, I can't say it's confidential. However, നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസണിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെ വലിയൊരു കമ്പനീൻ്റെ കൂടെ വി വിൽ മേക്ക് എന്താ പറയുക സം സോർട്ട് ഓഫ് എ മോഡ്യൂൾ, എ ലാബ് ഇൻ വിച്ച് surgeons can come practice on those thingies. We'll make it exactly like it's a human thing. So with Johnson & Johnson or one of these big companies, we will do that. Because humans, you can't practice and learn all these things. So we will make something to that effect, that when they go back, they are exactly, it will feel as if he's operating on him. And these are not already consultants. They have been doing open heart, so they know. Okay. They are not some freshers or something. These are people trained, practice, then they are coming. So they know the basics well.
ഇത് കുറച്ചൊരു ഫൈനർ ടെക്നിക്കാണ്. സോ ഇത് ചെയ്യാൻ that is what we are pushing forward. Okay. And like I said, the youngsters are very charged up, especially in India. You won't believe it, ഈ ഫെലിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ആദ്യം ഞാനേ ഒറ്റൊരുത്തനുണ്ടായല്ലോ അത് വാങ്ങിയത്. Once they saw the success, I think 250 hospitals in India have bought it. Because they've seen this thing. And Indians are entrepreneurial, so we want to do good. So I think it's very important. And even the West people are opening up and doing these things. Everyone will face difficulties in life, but you have to cross it. Without difficulty, success is not a success. Yeah. Yeah. So that's why we are. So I wish by the next 5 to 10 years that everything would be done through a keyhole technique. And what I've heard is in the next decade, they're going to have inject robotic things which will clear your nanotechnology in one thing. So they'll be laughing at what we were doing. So that's the way the world goes forward. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് Absolutely. You have to. അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും. Absolutely. Even നമുക്ക് see 1990s internet was nothing. Yeah. Internet was nothing. Today, can you do without internet? Not possible. Even small kids, they are. Yeah, they're better than us. Yeah, really. They're much better than us. So that is the way forward. 10 years from now, 20 years from now, driverless cars, this and that. Can't have the whole concept. You have to go forward in life. So 50, 60 years back, there was no antibiotics. Now you got the best antibiotics, best cancer medicines, best. The very curious people, humans are very curious. And I think research is very, very important for diabetes and for heart disease. These are the biggest killers. Diabetes and heart disease are friends. Yeah. So, Yeah. And I think you should also, since you're into the medicine field, with your expertise, you should also push for all these things, in whatever way you can. I think that's very important. Sure, doctor. Yeah. ഇത്രയും സമയം ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഡോക്ടറിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. Dr. SreePriya, I'm very thankful to you. And I hope when your channel broadcasts this talk, all laymen understand it nicely. Thank you once again. Thank you very much. Thank you, madam. കഥകളിലും കവിതകളിലും മാത്രമല്ല എവിടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവയവം ഹൃദയം. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് നമ്പ്യാരുടെ പങ്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ബൈ.